my dear kiddos, to a new session of Ellen's Academy's English class. So this is our last and final class of the syllabus, the last and final chapter. നമ്മുടെ syllabus ഇതോടെ കഴിയാണ്. So now let's focus on the writing job application chapter last portion, creating an impressive resume. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ എന്താണ് മക്കളെ പഠിച്ചത്? The last session we have learned that CVs are more outdated than resumes, so we are currently focusing on resumes. So എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചതിന് ശേഷം +2 പാസ്സായി അതിനുശേഷം ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എല്ലാ ജോബ് ആപ്ലിക്കൻസിലും ചോദിക്കുന്ന എംപ്ലോയേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? റെസ്യൂമീസ് ആയിരിക്കും. സോ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും റെസ്യൂമീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ to create an impressive resumes, what all are the points you have to have in your mind? We'll learn. Yes. While creating a resume, study the kind of job you're applying for. So your resume should have or include what all qualifications you do have in accordance with the job you're applying for. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ജോബ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്യൂമിൽ കാണിച്ചാൽ മതി. So while creating a resume, study the kind of job you're applying for. Ask yourself what information about you and your background would be most important to an employer. So you have to study the organization, you have to study about the nature of the job, and you have to think about what all background should be needed for an employer to post you as the best candidate, as a chosen candidate for that particular position. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലേക്ക് ആ എംപ്ലോയർ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what all backgrounds, what all skills, what all experiences should be gained by you or be searched by the employer in your resume എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. On the basis of your answers to the question, decide what sort of details you should include and how can you effectively present them. So you have to organize your skills according to your job description. You have to organize them. You have to include more experiences or skills in preferably with the job descriptions, and you have to present them in a perfect manner. A number of different formats can be used. The most important thing is to make sure that your resume is attractive, well organized, easy to read, and free of errors. So a lot of different ലേഔട്ട്സോ ഡിസൈൻസോ എന്താണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്യൂമേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. But the most important thing you have to look forward to is to make sure that your resume is attractive. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്കിൽസിന് നിങ്ങൾക്ക് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ്. If you have done with റിസർച്ച്, നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബൂസ്റ്റ് ദാറ്റ്. ഞാനിങ്ങനെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി ഒരു കാര്യത്തിൽ ലീഗലൈസ് മാനറിലും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന റെസ്യൂമീസിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് യു ആർ എ പ്രൊഫഷണൽ. So even if you're having a very small idea about the thing, you have to write or present that in a very professional manner. Make that attractive. Well organized ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ resumes. Well organized in the sense you have to make a note of what all should be the qualifications which are to be given in a resume. You have to organize them. You have to, first of all, you have to collect your data regarding the job description, what all should be matched with your skills and qualifications. That is to be noted. And along with that, you have to organize these qualifications, skills, and experiences in such a manner where the employer can find it in a professional state. Easy to read. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു ഹൊറിഫൈക് ഒരു രീതിയിൽ എഴുതി വെക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. Instead of that, the employer should feel that this is very easy to read, this is very convincing എന്ന് തോന്നിയിട്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. And free of errors. Proofreading is the most important thing. So you have to read twice, thrice. എത്ര പ്രാവശ്യം വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പ്രാവശ്യം. After preparing your resume, you have to read your resume continuously. You have to proofread your resume and find the errors and make an error-free resumes. So, what are the common format contains the following? Common format of the resume contains these following things. Instead of focusing upon the layout, all those things in your resume, you have to check these all things
as a mandatory thing which is to be included in your resume. So the first one is the heading. You have to include a heading. Start with your name, address, telephone number and email ID. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സാമ്പിൾ റെസ്യൂമില് we have included the personal details like name ഉണ്ട്, address ഉണ്ട്, number ഉണ്ട്, as well as your email ID is given. So you have to have a heading. Start with your name, address, telephone number and email ID. These are usually centered on the page. Use formatting conventions like underlining, bold, different font size and spacing to make it appear like a heading. Do not include a date or you will have to keep changing it. എന്താണ് മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ്ലി നിങ്ങൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരു സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. സെന്റേർഡ് പേജ്, ഐ മീൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് ഫോമാറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡിലോ ഈ ഒരു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും it should be in a very manner. അവർക്ക് കാണുമ്പോഴേ this is the most important thing in this resume എന്ന് തോന്നണം. So it should be in a very attractive, അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ എംപ്ലോയർക്ക് കാണുമ്പോൾ it should be caught in their eyes. നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ്, what is your address, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് in a very good manner. You can use your conventions like underlining, bold, different fonts, size, spacing, color, ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ കൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് advisable not to add a date. ഒരു ഡേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. വൈ? ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് ഡേറ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി. നിങ്ങൾ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിനാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടീച്ചിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന 4-5 സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് അഡ്വൈസബിൾ നോട്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് എ ഡേറ്റ്. Now let's move forward to the personal details. Personal information include details of age, nationality, passport number, etc. Sometimes candidates choose not to provide all of these because they may have a negative impact on the employer. You should, however, see yourself from the eyes of an employer and provide whatever information that will honestly and effectively represent you. So personal details എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ age, nationality, passport number ഇതൊക്കെ കൊടുക്കലാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ റെസ്യൂമെ എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ എംപ്ലോയേഴ്സ് വ്യൂ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഒരു അബൌട്ട് ഒരു 50 years ഓഫ് ഏജ് നിങ്ങൾ ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ ചേർക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. യു ആർ അബൌവ് 50. സോ നിങ്ങൾ അബൌവ് 50 ആണോ ബിലോ 50 ആണോ എന്ന് അവിടെ എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കണം. സോ യു ഹാവ് ടു ആഡ് യുവർ ഏജ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മാനർ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ അഡ്രസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം. Moving on to the employment objective. State not only your immediate employment objective, but the direction you hope your career will take. For example, a position that allows me to use my computer science training to resolve engineering problems. It enables the employee to identify your purpose quickly. You may include it if you do not have a clear objective. On the other hand, if you have experience and knowledge, the employment objective will allow you to display this. എന്താണ് ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ a quick employment objective ഉണ്ട്, quick objective ഉണ്ട്. Along with that, you do have something else called as a long-term objective. Long-term objective also. എന്താണ് ക്വിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. If I am an eligible candidate, you have to choose me എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Once I am inside, this is my goal എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും. And what about the long term objective? ലോങ് ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് സ്കിൽസും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഐ ഹാവ് എ ക്വിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഈ ക്വിക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഞാൻ ഗെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എത്തുന്ന ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട്. ആ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലാർജർ. വിത്തിൻ 5 years ഓഫ് ടേം ഐ ബി സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൊടുക്കലാണ്. സോ this will create an image in the employer's mind that you're very hardworking, you're looking forward for that as a goal. So you'll be working if chosen എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ. whatever you list education or experience first depends on which is stronger in your case of your background. So either you can give your experience or education first. നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കൂടുതലുള്ളത്, അതായത് ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ
you'll obviously give your education first and later on experiences. ഇപ്പോൾ വോളണ്ടറി ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ it will be given as a second thing, but it will be highlighted or it will be given as a priority. If your educational and professional training are strong, list education first. But what if both your experience and educations are equally strong? ആയ എന്ത് ചെയ്യും? Education ആണ് priority കൊടുക്കേണ്ടത്. If you have one or more years of job experience, list the experience first. For both education and work experience, move sequentially down from the most recent one. So എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എവിടെയാണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഫ് യു ആർ ബോത്ത് രണ്ടും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. But what if you are having a lot of years of experience in the particular field? So you have to give your experience first. Experience first കൊടുക്കുക if you are having a lot of years of experience. But what if you are giving your resume as a fresher? It's advisable to give your education prior to that of your experience. And now for both the education and work experience, move sequentially down from the most recent one. അതായത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതാണോ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കോളേജ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, I've secured BBA from this college, അതിനുശേഷമാണ് I've passed 12th from this school and 10th from this school എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. So it is basically from a reason one ഞാൻ ഇവിടെ 2026 ഞാൻ അലൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം 2020 ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം കഴിഞ്ഞത്, ഐ മീൻ പ്രയർ ആയിട്ട് നടന്നതൊക്കെ ബാക്കിലും ഇപ്പൊ റീസെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മുൻപിലായിട്ടാണ് എവിടെ റെസ്യൂമേസിൽ പ്രിഫറബിളി കൊടുക്കാറുള്ളത്. If education is stronger point and your marks have been good, you may list them and name the institutions you have studied. ഇപ്പൊ എന്താണ് IIT, IIMs പോലെയുള്ള ബ്രാൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് യു ഹാവ് സ്കോർഡ് ഇമ്മൻസിബിൾ വെരി പ്ലീസ്ഡ് മാർക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യു ഷാൽ ഗിവ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ്. കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് കാണുമ്പോഴേ ഏതാണ് അവർക്ക് ക്ലിക്ക് ആവുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് യുവർ education and your marks first. If you've gained a lot of marks, you have to give that as a first preference, and later on your experience. If you may also wish to list activities and honors if you have achieved, posts that you've held, games and sports you have good at, you can also include. So these all things can be included along with your education, activities and honors. അതായത് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് the posts you have held, നിങ്ങളായിരുന്നു ഹെഡ് ഗേൾ or you've been the chairman of that college എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. And later on, what were games and sports? I was good at basketball, I was good at sports, athletics ഞാൻ നന്നായിരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ as a sport I've done basketball എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. So whatever what the job description describes, you have to give them that. കാരണം ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റാദർ ബെറ്റർ ടു ഗിവ് എ ടീം ഓറിയന്റഡ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്പോർട്സിൽ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ എ ടീം ഓറിയന്റഡ് വർക്ക്. എന്താണ് ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് വേണം, ലീഡർഷിപ്പ് വേണം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ദീസ് തിങ്സ് വിത്ത്. So choose to have details listed under special skills and activities. So all these things can be given in detail inside the special heading like special skills and activities. ഈ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. This category usually comes towards the end. You may include skills such as knowledge of foreign languages, writing and editing abilities, specialized technical knowledge, community activities, etc. Be selective, do not repeat information you have already provided. Include only those items that support your employment objectives. So you're looking forward for a particular job position. ഇതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. The employment experience. List all your full-time, part-time and temporary jobs, starting with the most recent and working backwards. എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഫുൾ ടൈം
പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ടെമ്പററി ജോബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇൻ എ മാനർ റീസെന്റ് ഡെഡ്. അതായത് 2026 ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്തു, 25 ഇത്രയും ചെയ്തു, 24, അതായത് ബാക്ക്വേർഡ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്. പ്രൊവൈഡ് ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ഡ്യൂട്ടീസ് if they are similar to the job you are applying for. So provide a brief description of your duties. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്കാണ്, ഞാനിപ്പോ ഒരു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റെസ്യൂമിയുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത്, അലൻസിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് ഐ വിൽ ബി ഡീറ്റെയിലിംഗ് ദിസ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇവിടെയും ഞാൻ ചെയ്തത് ടീച്ചിങ് തന്നെയാണ്. സോ ഐ ആം ഹാവിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എംപ്ലോയേഴ്സിന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൽ ബി ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ. So provide brief description of your duties if they are similar to the job you are applying for. Specific any promotions or award you've received. So ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവാർഡ്സോ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ റീസെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ എന്റെ റെസ്യൂമിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും. If you have been with a company for a long time, highlight your achievements. If you wish to stress the skill you have gained from your work experience, you can list jobs by the functions performed. So എന്താണ്, എനിക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനീന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ ഐ ഹാവ് ഗെയിൻ ദിസ് മച്ച് ഓഫ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഫ്രം 2000 to 26 I have worked with this particular thing or particular company and I've gained this much experience എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാം. Now moving on to the last and the final portion of our chapter, the syllabus, writing an effective cover letter. കവർ ലെറ്റർ എഴുതുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു റെസ്യൂമെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, CV നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ നൗ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് എ കവർ ലെറ്റർ. ഒരു കവർ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്, എഴുതാൻ പോകുന്നത്. Often called a covering letter. A cover letter must precede your CV or resume. നിങ്ങളുടെ CV or resume പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് അവർ വായിക്കേണ്ടത്? കവറിംഗ് ലെറ്റർ. ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്റർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്താ ഒരു CV or resume നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. Your letter must do 3 things. കവർ ലെറ്റർ എന്താണ്? 3 purpose എന്താണ് നമ്മുടെ കവർ ലെറ്ററിന്റെ 3 purposes? First of all, catch the reader's attention favorably. You have to keep ഇന്നൊരു എംപ്ലോയീസിന് ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലായിരിക്കണം. Catch the reader's attention favorably. Convince the reader that you are അവരെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ CV റെസ്യൂമെ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരെ വീഴ്ത്തേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എവിടെ? കവർ ലെറ്റർ എന്ന് പറയേണ്ടത്. So you have to convince the employer that you are an eligible candidate for this particular job position. So convince the reader that you are qualified for the post. And the third one, my dear students, it's the request for an interview. You have to request for an interview by showing that you're eligible. You're an eligible candidate for this particular position. So what all to be provided? Provide the following information in your cover letter. Identify the job. Identify the job by title and state how you heard about it. So എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫസർ, ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റസിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് ദിസ് വേക്കൻസി ത്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. അറ്റ് ഇന്ന സ്കൂള് XX സ്കൂളിലാണ് വേക്കൻസി കണ്ടത്. And I heard about this. And list your qualification. List your qualification for the job in summary form. ഏതായാലും നിങ്ങൾ റെസ്യൂമിലും CVയിലും സെയിം സാധനമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി, summary of your qualification should be given in the cover letter. Stress education and or work experience according to your own situation or need. Then refer to the reader to your resume for the most important details. So എന്താണ് റെസ്യൂമി പോകുന്നതിന് മുൻപേ stress either on your education or your work experience or on both. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും എഡ്യൂക്കേഷനും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ you can rely on both of these. But if you're having, as a fresher, if you're having, you have to give more importance to your education. Or if you're a well-experienced one, you have to give your more importance on your work experience.
and refer to your resume to the reader. Refer to your resume. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു resume കൂടെ attach ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So read that എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ refer ചെയ്യണം. State your availability. You have to state your availability. State where you have reached and when you will be available for a interview. State where you can be reached and when you will be available for an interview. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീച്ചർ വേക്കൻസിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും ട്രിവാൻഡ്രവും ചെന്നൈ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സ്ഥലത്താണ് ഈ വേക്കൻസി ഉള്ളത്. സോ ഏത് റീജിയനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുക? സോ എന്റെ വീട് കൊച്ചിയിലായതുകൊണ്ട് I'll be reaching കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. And I'll be available for an interview in such and such dates. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി കൂടെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാണ്. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, request for an interview. State where you can be reached and when you will be available for an interview. Or I'll be Jan 31st ഞാൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ്സ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. So this is where you're writing your cover letter, which is a precedent, which is a precedent for your CV or a resume. Resume ഇവർ വായിക്കേണ്ട, എംപ്ലോയേഴ്സ് വായിക്കേണ്ട ഒരു document ആണ് ഈ cover letter എന്ന് പറയുന്നത്. So it should be a reader, it should catch your reader's attention, it should convince them, it should request for an interview. So my dear students, we have completed writing job applications എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Along with that, we have completely done with the syllabus also. നമ്മൾ ഇവിടെ 26 chapters നമ്മൾ complete ചെയ്തിട്ടുണ്ട് with a colorful pop-up. Wishing you all, my dear students, a very good results in your examinations. So with this, I'm signing off, Sharon.